Всем привет! Лежит у меня на столе, значит, попался на ремонтик ноутбук Dell. Что будем менять, видно сразу невооруженным глазом. Поэтому сейчас посмотрим, что это за модель ноутбука. Ну а дальше будем его потрошить-разбирать. Модель ноутбука перед вашими глазами. Из модификаций могу сказать, что тут выбор довольно-таки большой, целых 27 видов данного ноутбука, начиная от i3, заканчивая i7. Я выбрал самую такую жирненькую модель за 33 тысячи. Значит, по поводу характеристики. То есть, исходя из того, что я тут увидел, то есть, если вкратце сейчас пробежаться, это 15,6 у нас диагональ экрана, VA-матрица с антибликовым покрытием, Full HD экран, 60 Гц, i7 процессор, 4-ядерник 8-поточный, частоты, кстати, ну, мягко говоря, 5 герцовочка. Дальше DDR4 2666 на 16 гигов. Встройка у нас идет от самого проца, дискретки нет от слова совсем. SSD M2 с поддержкой NVMe на 520 гигов. То есть, в принципе, сам по себе ноут довольно неплохой. Но я вот по поводу процессора посмотрел, что это за процессор 11 поколения. Значит, у него идет поддержка памяти до 64 гигабайт, частота оперативки, которая поддерживает данный процесс, это вот это вот, то есть 3200 и 4267. Но по поводу вот этой памяти я ее, честно говоря, даже и не видел, чтобы была плашка именно вот такая вот. Но вот классика 3200 без проблем, думаю, в интернете найдется. В дальнейшем есть смысл, скажем так, у кого есть вот такой вот ноутбук, купить там две плашки по 16 гигов с 3200, вставить в этот ноут, и по идее он должен быть немножко таки пошустрее, с учетом того, что тут процессор поддерживает частоту не только 2.666, но и 3.200, как бы почему, собственно, и нет. Ноутбук вот именно это такой среднебюджетный вариант, даже можно так сказать, если брать на i7 процессоре, то с натяжкой это, скажем так, такой полуигровой ноутбук, то есть самые какие-то простенькие игры типа там Dota, CSGO, там Майнкрафт, может там еще что-то, тянуть ноутбук будет по-любому. То есть это средние, низкие настройки, это по-любому. Для офисного работяги этот ноутбук, я думаю, будет хватать вообще за глаза, то есть без каких-либо проблем, даже из головой хватит. Поэтому тут ничего плохого за данный ноутбук сказать не могу. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking.
that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Initialize cyber hack. Let's escape reality. Ноутбук уже полностью собранный и, собственно, включен. Значит, что у нас тут? Клавиатура полностью, как мы видим, то есть кнопки все нажимаются, полностью рабочие. Извиняюсь, конечно, за фокусировку камеры, уж больно шаловлит. То есть претензий у меня к клаве никакой нету. Дальше, по поводу самой крышки. Крышка свободно открывается и закрывается вообще без каких-либо проблем. В каком состоянии принести ноутбук вы прекрасно видели. Я крышку ноутбука поменял, ноутбук собрал, включил. Экран не бит, не крашен, картинку выдает четко, клавиатура, тачпад, то есть как бы все работает. На этом у меня получается все. Всем спасибо за внимание, до следующего ремонтика. Всем пока.